Bahawa ukumataha suwaki ke ono. Pea wakai halangi fu'ou mua funua fu'ou. Ene more ura kilangi maula funua. Wakai ke keitu ai tahi. Pea wakai ai kolo tapua sel-senema fu'ou. O aluhi pumelangi me o tua. Kua se teu-teu. O hange ha tahine ko ai teu ngano uspani ki. Ang maya mule o me talonia kune pehe. Koeni, kutama ni kare o tua o kutu mo e kakai. E nofo hono sikaina mo ki tau toru. Pete na nofo o hono kakai. E nofo ene apio ko tua o kukau mana toru. Ia ko na mo tua. Pete ni holo e loi mata kutua be. Mia nau mata. Pegai te ai hamat. Pegai te ai hamamahi. Pea tangi, te hawa sia, o more, ai ngā mea mua. Whora e na ia pia i te tango ni. Koe ni o kou whakapuo ai mea kutoa pe. Pea pehe mai, toi, kangirea koe ni, o aru, o wala wharara ki ai. Pe koe mooni, koe mooni. Pea ne whora mai, ua whai. Wau koe arifa mai o meka, koe kamataanga, moe ngā taanga. E meni. Taki o e tua mātna whio tua katamai, mai aro, mara mai honi. Taki e potaponi, taki a ina pisi. Yang apa tanda ai kita tolu family he fiat koe ni tapo ke fahu tak ke rumah tua tak ke kau sia ke mia ke roa ama ha fai kau tak ke tongi ama tak ke loto atai semua pe kata buat ke wito Kamai di whanau kaya kamai pun tanpa jadi motor kita ke family mau mea mai kita kamata ai whakapi au pakai kek o e tamai o eki Frances Finau Pina Pisi tau whakidai kita pe e fiat koe ni ui kita tol Pantang mai po tapuni ni kamataanga o e pakai heka tamai ki tau ulaki fa ma wa fa kamari tau pantang mai pa mai ulmo tua he ke wito ki hoi kamai tau ngai ki fa nau ni tau kau kata kamai fahu kamai ngai ko ta pe family Ia kamata o e whawhiao tau te o tō mawai ka mo e tau tamai a tau tōua ka tangata mamahei whanua mamahei lotu ka tangata mamahei a whami ko iau tau whawhitai ko tō be e whiawhini nea ko e Ongongo whamama, ongongo whamasiwa, ongongo ko uhu ke te tau tolu ko tōna pēr family. Whora e whiawhini, tau mahiwa ko tau whasi, tau whawhitai pēr, e kai e whatua mili. Tau noa, evangelio me motu maka, Kene mamata ki a koro fo'ou, whanua fo'ou, langi fo'ou, ko a seu sarema fo'ou, ko aluki pa me langi. Taku hoko mai ai leo, hoko mai ai, a whaitau rama e whanonga, whapia maari e, ko au, ko mokotua,
ko ki mau tolu ko ho kakai ke upololo ya loi mata e ka e toi mat e ka e toi mama iyo ko ha ke fai ya mo vetang e ko yo tau fa dai pe tau fa tanda ma e fin ai tau nga pai tau kau ngā kau whanā bi kiuma te tā kinima ke se vai a ke mama ko ini ko o se at family au tau whakatai ke o tua mo ui au tau lotu ki ai ko ne teo ma api tau ne teo ha koro ma wai nonga ka mai fia ma ke ko ne ui se tau tamai o tau toho a koe kene mo atu ke atu koe a o kau e whape a ke lana ke talonyo e lana ko doi e whiawhini e tau i heni ko e whaamiri e ulahi a ngahi mea mo manat miri ki ai ke Francese tau whita ki e vāsit ulahi a ngai taimi kone te awai ka mo tamai ki koe ni e ke apsi hoi o e veti ka maa le peti mo whani mo e whanki mo puna e neo veki tau tolu tau rau mai whahu ka mai unu motua tau sea mi ato e te aroa mo tolu e ngahi whamiri toa peti mo whafungat mai kami e matahangari toa whaone tau i heni ko toa pe o kia i pe aho manati mili i he tamai o eki koe ni o tuia ko tataha ku koku pene ki manati mili tamai koe ni ulunga tau pe koe toka tahana ni nane whakatatau kia ke toko taha katoa me lahi o au si kai tau kia ke whanau ene mahu inga ia i e whiohi mo e whanau Frances kai ngaro o me a mo e vete kai e whalangilangi program na kleni mai ai wa fora we ki next bill is Tennessee ki fire ka pa system to na ange pian ha ni to ko iba mau gi patong ya na udah benar mana ini ke ko to pe o gimnasia de campo o tal que te coen o vai a ko ni kai mangal ai foi no loto me lo mari ofa faga wa na kai te lau o fai na ta ia ko ai sino e a maka ki family ka me fa nau no ko i hala tua ko ki pe ko ofa o ko ma ofa e ofa ke te ina ko ya o tu i ko i ko ngari ka le ko pe ya pa ta mana piri ta mai ko ni ta ta ku ku pe ma wa fa ngari ta fa ka ya pe mo ke tua na ya ta ni nai a ki tai no Francese mo koe i e whamiri te i a whei tupe e pia koe no tau unu no mai ka kawita ta koloa nai puak mai ke tau tolo e whamiri koloa lele koloa pungani te aku whakangaro ngata ka tau loto me tau mo ui tau patawanga pe me noa me whia mari
taha mai tokoni ki tau tol ta bikin mai ngau tungi tau kemata e kia koe me pilalo sisu ape tau lalo e soka kiri ki hen ki mangau no kuma no ni mai wano sisu ape tau lalo e soka kiri ki hen mau ka tini ko e kume funo ni ka maya no kuma ka o ape ka o mai ko mo ko lo mai man ani pia le ka ko ko pe ko tangata meni no tua ko feta ki o tua mo tu ko mo na lang ko to pe ko hui ko e kamata ma o po kala ma o po ko tata ki he kai fi kause pe ni wa he na pai então ai fofeao ki a francês final ai a vilo ko tu ne ofisi tau formalo ia ko to pe ko ko family o mo mai vai tau for family vai tau for hospital vai tau for malo ko ri ni e hua mai pe ha tau viva ko le pe ki he kai na lo so francês e ko fe pe tai bi ku mo mau ai le fai homo ai fai lot sia si metodisi ko ia hius te la ai ko sia na e o vai na mo ia ki na mama hi e tu ne au fish ono ngai fata o mia ko to pe ko hui ko se tu ata ya mo fai fe kau na mo kai na lo Oia se tuata ko mau pe pake ko ka ho mo po kalama ko rea ke fai ata uhiwa maro Baby touching all the brains on your foot. All the brains.
hiva e ni mangiau tō ngofuru mātou e mi. E iria e lau atu a hivesi me sāme. Te kai e whaipekau e lotu. Ni mangiau tō ngofuru mātou e ngahi mi. Ni matolu mo kataki o me hake tau hiva. O tai mi o kui kai mohe, o kulaka atu. E wā e hono sari o te takamilo ma. Takamilo no wā. Takamilo ka tau ilo. O whakau kāri. Io, takamilo ai pē, ka tau hanga whai. O tau whakau kāri. Ko taipi o ko e tai mohe o kulaka atu he wae ono sali o te o kutaka mau takamilo Oh God, you have been our shepherd through thousands of generations. When we take our breath, you are there to breathe life into us. And at the end of our days, you are there to catch our last breath. And even more importantly, when we die, you are there to hold those who grieve in your love and in your grace. You call us together as a community to support one another in this great loss, and you are present. We pray that you fill this place with your Spirit this evening, that as we grieve Sese dying, that you are with us, that as we tell stories, you are with us, that as we sing your praise, you will be with us and comfort us. We give thanks for the life that you have given us, and we give thanks for the life that Sese shared with us. Help us grieve tonight. Be especially with the family this evening. Bring them comfort and strength as they go through these last hours. Hold them close, surround them with friends and their church, that they know that they are not alone in this suffering. As we sing together, weave our spirits together so that we share the grief of this evening. And sing to us of your promise, of life everlasting, of the holding of your church and your people. Be with us tonight as we wait. Be with us tonight as we cry. Be with us tonight as we remember. Fill us with hope. In Jesus' name we pray. Amen. Forever.
make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Pamalola taui ko takegina he kaingalot na kau ke punya office ke takegina kita tolu ke lot oleh tu ke kau iwa pai me beha kau di malo No offer mata, que
Jadi katongnya ini kahawat, kahawat tahu bahwa ini mo ino mau pito mo maroia family o tinha ofisi kahawat yang motor ihe di tahini prinsesi adu pulpeka ya korea yang motor me amai ai kahine ya iskita kirpekia ni ofisi korea tu patatari pe feilo aqui o vi que lava ai kita kahine pe mo pekia to togo tu tau feilo aqui e ai konio ko maro ia pe ko kore que tau ko tu pe tau ai ni o koton ke mau kau e prokalama o ku koton pe ke mau lave ki ai malo os ben go kore ke kau hiwa ke hoko atu pe tau hiwa ya kamea mai pe ta ine ai le prinsesi e ke ni leva e lo motua ke fai ha rea cantari ko rico e oroaia e family ko a fea mai pare o tui o tu pomo ko hui ko a fea ai te kia o a hon e o tau pia ke fai ai flamaro de mi family ko ia ko le te ke fai a tau kiwa korea tu koko ke o pofonga area me fae ke te mai pe e kiria hiwa kapa ku ke ya ke mi mai o fai ai rea ko ya kai ore wa ke fai ai e tantari me mai ta in princesi malo que no ia peiti a fe que te hoamo hama ma te foi toma te okufuna no afeta e mapoloa afeta e afeta ulalo de princesa talonio toga Princesa
we ka hula mo ap ko tau tai hoko. O whanga ni mo tere. Me mea mai ke whai a whai koroa. Pasi. O ia we. Se sika nau i e tau. Kawheta i mau koroa mai a whai tau rai. Padahal que aqui é o do ar no tempo. Padahal buat daí ne princesas lá do Quebec. Coi kia fungan. Nai ko halala nai maman. Aku mea o mai de Evan. Pada buat Saya mari Tahu mahu Pada ketom moka Dia Muhammad Dapu Pada buat Ya, kau ket kikor Kau oi wahina ngawe tetapi situada ma kaina lot pada buat ki tinggal dulu na pantapung kada ki mutua koin ke pai kawan di pangayo lot Gombe amai tahine princesi ka hai komisiona oe pureanga oe ne afio king bogono I pureanga Australia Canberra Wista o haka helan ko tau e vai pola dai pe mo e postea Kawai general e pata uma mafa mai api cari hapai Pevo Ya ko tawa ko to ba mo taw ko. We. Ai koloa. E api ko liu kawa ba mo fare o ata. Yo mea mai. Taine princess. Ke apsia tu a koi. Si kariui ko fai tu ne office Aí é o Iloa com francês final. Homa, kako homa. Aí tu taimi aí feito una. Corri com coroa que to tá foi. Nemo ho mea mai I he fatonia o e whanua pe mo e pureanga o ne afio ka monia e punake wista ai pe ka ko auto I moana pe lawe e apsia ko ni o hoko ia ko koloa pe mo e tāpua io Neo na e whemoi kina si so ko hi ko o fino sai lo si e toka matawa
Kai lolo tonga ene mea ki ai kua kolosi ai whiwhine auto to. Kai ai e taiko si su ke whakamuui ai whiwhine ko ia ke ato toko ata e whanonga ke whakakato. Ai whakamuui ai o whiwhine o sairo si neongo na talamai si su ko tō mui koe ko osmateri. Kana e a whea e si su e whe ma ai whiwhine nei auto to. O pehea e honga mo e fia neonga e whatongia e wheitu ona. Kai whakaefi atua ia ki aksia koe ni. Uki ai pe ai kaimi o e wheitu ona. Ke a whea mai. Eo, neonga na whakawhea si so ki whare koe a o Simone koe kiria. Pea lolotonga ne iai ta koe nau wheo he fia. Kai nai hufia ia he whewhine pea moe ne hina alapasita. Pea na iai pe hono taimi kia. O pehea e fia. Pea na iau hono kalu se whai o eiki neongo ai ne whai ngata ia. Ki he ui. Pea moe ne tari ui ko whai ke tamai whakailangi. Ka nai tautapa e kai haa kau. Pea na iai pe hono taimi. Ke oame mai kai hakau. O pehe e fia a moka pia motongi. Pea moe whaikau ka mai siasi, pea moe whamini hono moto. Yolotonga, o kaike pia taimi ke mau pia sisi eiki ki e whaiko ona. Ka iai ho taimi ke mea mai. Koe fufu una koloa i ke au mau pata. Watawange mua ke kei whakoloa e he otua e whitu una. Kou hi ko mea mai. Te rapau na ke mea hifo pe koe he mea ni le pia ke mea. O ke taaro mai pe mei tu. O sipe uma anoa ia ke wito uka vasiti. E pehei ka te mau tō. Ka kouhi ko toi mea mai ki he ni. Tāri unga e mau lau. Koe tākua ki ea. O ka ngea ko hake fiume o omi me o tolani. O pehe mau koloa ia. Ia pehe mau fia. Tā koe otua, koe otua la. Koe tua au niu. Koe tua koto. Mo maun o. Mohu ia kenesi. Maagina au tōru. Una ui. Tokoni. Kia te ia. Tau mau whawhetaki o hipo. Tau kupati. Ehe otua ai wheitu una. I he fiaf koe. Koe koto whakakoroa. Koe mau o tū. Moe mau hiwai. Moe mau patauange. Me mau palau loto. Ki hanga e sihova atu ai nonga koe a mama o atu ia i tatae la tamai o e toko taha kotoa. Kene noko ia holoto kia moho whakaukau ia karai sisu. Ia ki hopa te tākua ke e atua makmaki koe tamai, koe au, me lamai e maanto. O oa na angata he. Kai hiki te ni o whai lau kani. Ladies and gentlemen, my name is Devita Finau. I am a minister of the Methodist Church from New Zealand. One of the nephews of our beloved Queen Elfisi, also known as Frances Finau. I'd like to extend the greetings of Vasiti, the widow, also the beloved children and their respective families. Politoni Sihoi,
Samuela Lupeti, Ohevet, and Fanny Pinau. Of course, it will not be complete if we don't mention the grandchildren who are the apple of Frances's eyes. We'd like to welcome and thank you so much for being here. As we celebrate the life of Tune Aufisi this evening and also tomorrow at the funeral service, I have extended a welcome to Her Royal Highness Princess Latu Fuipeka, the one and only daughter of His Majesty King Pupowono and Queen Nanas Pau. She's also the excellent High Commissioner to the Government of Australia from Tonga. She will be with us for as long as she would like, but we wouldn't like to hold her here, as they're just visiting. It's most appreciated by all of us who are here. My younger brother, Mulitoni Finau, who is coordinating the evening for us, he has got a program. There will be sharing and also songs and items which is already prepared and ready according to the program tonight. We'd like to thank you so much for being with us this evening. The viewing of the body, and also those who would like to view the body after Princess Latu view the body, then all of us will be given the opportunity to have the same blessing as well. Thank you so much. God bless you. Kore dia Muriton, kakak kau Porkalama, di Totobe, di ikai ni targetnya dan ini, jadi motor pro air kita tahu baru. Ayo tahu wahai, ikai ni kumai, ni amai hata ayah ni mak ayah ikai ni, ya orang ni udah mak tu mata aku yang jadi. Với skill và mình trao kê và mình photo và hệ cái inak lagi với mak wan kan nào đó ulah và mai thì ini mana tuli dia itu otak di tua di mak doan dari saya nama dia trao ko mano Kore ke fai mana tau viva, pili goia kokore ha whakapofonga, me whamiri whae oi pekia, maro.
Saya tidak buat di programa, Korea dia programa, pakai pedia, kata kepada mahasiswa pedia mai panau, kemudian ton, obat kalupeti, yang mufane, dan programa di pedia. Pedia mai akhirnya di panau, bukan di hiwa peta, ya bukan kapal di programa ya, pakai pedia, kapal pedia. Kata ko di malo.
out. Wow. Good evening. My name is Samuela Lupetti Finau. I'm the youngest of the 4 Finau children of my dad. This is my wife Desiree, and a boy that we adopted somewhat in 2000, referred to as my Samoan brother, Donald Ane. And first I'd like to give respect to God, the Alpha and Omega, who breathes life into us, to whom that breath will return. I'd like to give my utmost respect to Her Royal Highness, Princess Latufu Ipeka, and the Royal House for being here with us tonight. I want to pay my respects to our dad's Pahu Meyame, any Hawaikis, the church, the families, and everyone that is here with us this evening. And I apologize if these words aren't enough. But please first allow us to share some words. I'm going to start with my brother Donald. Good evening. My name is Don Ane, like you heard from my brother Sam over there. I'm one child in this family. Just a little explanation, since going to school back in college, I moved in with Sam and his family. I had this little deal. Yeah, I'll move out when I graduate. So I'm a 20-year senior now, and I'm still in the family, and they can't get rid of me. So it's a tough thing to explain at all the family reunions that I go to and stuff. It's a long story. Don't worry about it. First of all, I just want to thank the Lord for my salvation. Thank you for dying on the cross for my sins, for all our sins, right? And through Him, we can have eternal life. And through that, being saved by grace, I know we'll see such again when it's our time, right? I know this is a time for a lot of people to mourn. I'm a little bit different. I'm more at the celebrate life kind of person, especially with this guy, right? It's just too much love for this guy. He literally wears the biggest heart. He's the man with the biggest heart. Anybody I know, it's him, man. He loves everybody. For instance, the first time he was in the hospital, for those of you who were there, a lot of you were there, we took over that whole hospital. Everywhere was there showing up. I walk out the room and I'm just like blown away by the parking lot, the streets being full, everybody in there taking over, and it just amazes me how much love that all of you guys have, everybody here has for this guy. And that's just a testimony to him and how big his heart was. And you guys know that already. I don't have to explain it. Everybody knows this guy. But, you know, he was my second dad, as my dad is in Samoa, and I can't tell you how much I love him and the whole family and appreciate him and what he's done for me and probably all of you here. I know everybody got a story to say about him, but I do want to thank you all for being here, and thank you for this chance to come and just pay my respects to my dad, Sese. I love you all in the Lord. I love everybody here. Amen. Hello, my name is Desiree Finau, and I'm Lupati Finau's wife. When I first met my father-in-law, I couldn't help but feel intimidated by his commanding, larger-than-life presence. But intimidation quickly faded when he cracked that famous smile, one that could warm anyone's heart. Often I would feel comfort in his presence. I am not a Tongan, but I always felt that Dad made sure that that did not matter. There were so many things to learn, and so many things I was not accustomed to, and Dad never made me feel like an outsider. No matter how deep the custom, I was expected to be there.
In 2016, Dad had a serious conversation with me. He said, "Des, we're all going to Tonga, and I want you to be there." I think he knew if I was going that it was a guarantee that my husband would be there too. I've been to many places, but what I learned from that trip is that as many wonders of the world there are, there's nothing more important than the pillars of your family. Although that trip was far from relaxing, it was one of the most memorable for me, as I was a person in a foreign land that was welcomed by an entire village with open arms. I heard stories and met so much family and made memories that I will never forget. I couldn't see it at the time, but looking back, that trip was one that defined me. Thank you, Dad, for that. Thank you for all you did for me and Lupeti. Thank you for your love, and most especially for your lessons. I will miss you dearly. I will miss your smile and the way you used to joke with me. Who else am I going to give $20 to whenever I see them? This past November, the day after Thanksgiving, you called us to come see you. You wanted to give us a little shopping money from your lipaha for Black Friday. By that time, you only had a whisper, but your kind gesture spoke volumes. It was not the money, but the memory, and I still have with me and will keep with me forever. Bye, Dad. Until we meet again. Hello. I'm going to share a few memories and read from my phone, because if I don't, I'll just be crying up here for the duration of my speech. I have so many great memories. Just a few I'm going to share. One day, I don't remember if it was a Makau sermon or a regular sermon, but I remember my dad was preparing for the sermon, and I asked him, how was it going, and why do so many preachers yell when they're sharing their sermon? And he said those preachers feel the presence of God in their spirit differently than others, and basically stop judging. He also shared his lesson in his sermon, which is a modern day parable that he was preparing. It's a parable of a soldier and playing cards. And I don't know if you guys have heard it before. But it goes a little something like this. One day during World War II, while a church service was being run, a soldier was caught playing cards. He was immediately disciplined and arrested for breaking the Sabbath. When he asked what he had to say for himself, he said he wasn't playing cards. The arresting officer said he saw him playing cards. To which the soldier said, I was not playing cards, but using the cards as a remembrance of the Bible and prayer tool. See, the ace is God. The 2 is the Old Testament and the New Testament. 3 is the Holy Trinity. The 4, Matthew, Mark, Luke, and John. And so on and so forth to the King, which is the King of Kings, Jesus. Dad, I'll never forget this teaching that you prepared. Now every time I hold a deck of cards in my hand, I'll see them and remember you. My dad and I were opposites in many ways. He wasn't ever very hard on us physically, but he made sure we knew when we made a mistake. One day in high school, when I was finishing doing what I thought was hard work, I thought I could do as I please and have a drink or two with my cousins and friends. And at the end of the night, my dad scolded me and said, who do you think's going to say goodbye to the family? Who do you think's going to clean up?
after everyone is gone. Remember, your work is not done until the people are satisfied and your mom is happy. You came from a time when good enough was not good enough. And when you did a job, you did it to the best of your ability. My dad was one of the greatest teachers I knew. He wasn't teaching me in the normal sense of teaching, but in life lessons. He didn't want us to fall on our face when we did things, and his lessons would always end in, "Ay que nga poto." Dad, how I wish you could be around now. Because koi poto e wha nao o tupu pēme, a ko nake e tamai mo e wha e. Ka tak pē tetna I kai ke wheunga e utau o ngā ngako. Mo whatong, whai whatong ia. Dad, I'm going to miss your lessons. And I know now that all you wanted for us was for us to carry the traditions you were raised with. And the second half of 2018 was a surprise. Dad wasn't feeling well in July, and by the end of August, asked to be taken to the emergency room. So I took him, and after many hours in an MRI, a doctor walks in and he says, "I can't diagnose it officially, but it looks like your dad has widespread cancer." It was quite a shock to us, and we waited even some more time with him in the hospital for over a month until we decided my mom could take better care from him at home. We got an official diagnosis at the end of October, early November. It was indeed cancer. But during this time, I choose not to remember my dad's suffering, but love him. I was happy to hear our voices in the next room, even if he didn't see us. But when he did, his eyes lit up. When you see the church and the family would come and visit, not being able to say much, I'll cherish these sweet moments. And in the end, when he told Mom, "Koel, Meme Osi," his last conscious act was hugging her. And even on his final day on earth, his final hour with us, he taught me about life. Dad, this is it. The finality that is death hurt so much more than expected. I don't know when it will end. The end of my household is gone. And I can't wait to see you again. And as is in everything you wanted us to do, I'll end it with a verse from a good book, from John 14:1-3. "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you always may be where I am." Amen. My name is Paneo Ikovi Loloma Kina. I'm my dad's third child, second daughter. My best memories with my dad was every moment. He was my best friend. I can talk to him about everything and anything. Oftentimes, my mom
And my sister and my brother would get mad at me because I would come and tell my dad about everything, from hanging out with my friends to things I got upset with at work. I centered my whole life around taking care of my parents, and now I don't know what I'm gonna do. I know my dad would want me to continue taking care of my mom and to continue living the joyful life that I like to enjoy. I learned so much from him. I learned how to love unconditionally, how to understand that there's nothing in this world that cannot be overcome without love. That love always wins. I remember when I first started my job, I work with drug and alcohol and the homeless. And it was so challenging and frustrating. And I would come home and I would tell my dad, I'm done, I don't want to work there anymore. And he told me, Fane, we're called to love everybody. So every time I feel challenged, every time I get frustrated, I always think, what is a more positive outcome that I can gain from this? What is my purpose? Why did God place me there? And that's something that my dad always had me take a look at. Is always question, what is the good in it? Because there's always good in it. I'm gonna miss you so much, Dad. And for those of you guys that know me, I'm loud, a bit obnoxious sometimes. And so the last couple of months, I would go in there and, I would try to sing to him, try to dance to him. And he would tell me, he would just shake his head at me, tell me he's tired. And at first it bothered me because I just wanted to spend as much time with him. But then I knew that just as hard as it is for me to let him go, it's harder for him to let me go. I love you very much, Dad. I rest easy knowing that we're not going to forget everything you taught us, and that I'll continue to take care of Mom. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome
by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. In Jesus' name, amen. Malo. But I would like to thank you to Her Royal Highness for blessing us with your presence tonight. My name is Ohebe Imulifina. I am my dad's eldest daughter. How do you sum up 40 plus years in just a few minutes? All I can say is that I'm very blessed that God chose me to be my dad's daughter. I'm very blessed for all the teachings that my dad had given me. I am the one that rebelled the most out of the four of us, but my dad never left my side. My dad followed me to Doha back in the 90s. My dad left my mom and the rest of my siblings. And that's where I met the first time Her Royal Highness's parents, living with my first cousin. I am very honored to be my dad's daughter. Words cannot express how much my heart shattered the day I saw my dad laying there. The day I saw and locked eyes with the first man and the only man was the love of my life. I love you, Dad. I will greatly miss you, and I'm very thankful for his life. At this moment, I would like to end my speech with the hymn that his grandfather actually composed, which is 663. My dad is the grandson of Tevita Finau, and this is Tevita Finau's hymn, and I ask that you guys sing this hymn with me tonight. Tama e ngalo a whenai, a hone toa e awha. Ani me mua he matangi, waka ne I kai tawala. Ka ne whawhana alani, mo ili atu ki mua. E ka kaumata tali, te nawa usi whanua. Sila ki vai, pea uninga holo. E kua tō mai ai mui haka. Tama e ngalo a Thank you.
Kolite, ini mo patani, ikay, keheka peau, utahitonga alang, ime fonua imatau. Tani mo on alang, hanolele ke ukuma. Pau ke kau matata, kenawa fonua, sila kibai. Hi, my name is Devita Hafanua Finau. I am the second youngest of my siblings, Utelto Sia Finau and Rasiki Nai Finau Jr. I am the only grandson of my grandpa. Yeah, I can't really say his name, sorry. And I would like to say thank you for the princess to come. And I think out of all my siblings, I am the one that's most rebel. Instead of like having respect or reading a book like my parents or my dad would say, I'm usually on my PS4 playing some game. My grandpa is really different to my auntie, my dad, and my uncle, and my other auntie. To them, they said that he spoke life lessons to them. To me, he spoke really deep meanings and about how to treat everybody the same. So instead of respect or other stuff, all I knew was be kind and to love everybody, treat and respect everybody the same. That's what I got from him. Now that he's gone, I really don't know what to do. I feel like I'm just stuck inside. Although I have my grandma to help me with that. My grandpa really helped me through life. Without him, if he passed earlier, I would have been gone. I would just be out of here. For a memory of that, I go to Menlo Park City School District School, Laurel, and every day after school I will see his green truck come. It might not be as cool as a Tesla, but it's the only thing he has, so I respect that. He would come, I would hop in, and he would say, "Hi, Devita." I would say hi, and he would hand me his phone.
and I would usually go on YouTube about it. On it, he'd say, "How was your day?" I would say, "Good," and really just zone out from there. He would always go and take me out to eat unless he would make me call my grandma and ask, "Hey, is there anything to eat?" And if my grandma would say no, there's only like da-da-da-da left, it'd be like, he'll say, "Okay, let's go." And then you'll grab something to eat, go back home, and then just start eating. Sometimes I would have to eat as fast as I can because I would have to get to my homework. So, yeah. So, when I was in like 4th and 5th grade, before you got sick, I would get in the car, it will usually go as planned, like, hi, how was your day? Good. And then right after that, he would start singing the song. A song, and the only Tony song that I really liked, a song called E Otoa, the one that I shared to my church, and he would always try to sing it. What I mean by try, he would get one word wrong, and I would correct him. And first day he passed, I tried to sing, but I forgot a whole verse. So I would like to sing it to all of you today. And if I get a part wrong, you guys could shout or correct me. And I would like for you guys to join me. So here goes nothing. Papa. Lord, it's a high for Noah. Okay. Hi. My name is Ruth now. I'm the oldest granddaughter of my grandpa. I'd like to pay my respects to the missus and to everyone who came. Papa,
I miss you so much. And I wish I had more time. Because I never got to enjoy everything. I want to thank you for always being there for me. And for always looking out for me and my siblings. Papa, one of my best memories of you is when you would come pick us up and pick me up, but there was no one else to be there. Even when you were sick, you would always offer to pick me up from school, even though it was so far. I want to let you know I love you so much. And I was blessed to spend the most time with you out of all of my siblings. Kuya pe malo. Okay. And then I love you, Papa. Hello. Good evening, family and friends, and Princess and the father. This is the youngest grandbaby, and her name is Vasiti Nai Finau. And while the two oldest grandkids were in school, her grandpa stayed with her at home. So she spent 8 to 10 hours with this grandfather. And he would always say, Vasiti, why do you treat me so bad? And Vasiti would say, Papa, I love you. Can you make me cereal? If you ever seen a giant ruled by a little baby, this is the relationship they had. And I know my children will miss him very much. So thank you. Malolele, Princess of Tonga, father, family and friends. Go e whakamoi mole, I lava rea lea whakatonga. Ko hinga tamilahi mo noho mo tamai koe ni. Ne whai mau peige lea whakapālangi mo supenisi ke au. Ko hinga, ne whai mau peige lea whakatonga mo tau noa whakatonga ke malia lupeki. Ko ia whamini o ka pakalelei sua pino lea whakatonga. Ko hinga, ne invest taimi tata eki koe ni ke tau noa whakatonga ki te Desiree. God is good. All the time. All the time? God is good. For many years, my father-in-law was a Sunday school teacher here at Hillsdale United Methodist Church. I've been married to this family going on 16 years.
And every year, I've seen this father-in-law, this father of mine, teach the Sunday school with all his heart. See, I was raised Catholic, but since I've been married to this family, I've been showered with the Lord and the gospel. Every year during Sakame, I would always sit in the pew and listen to his class. I know sometimes he didn't understand if I even understood the spoken word in Tongan, but I did. So this particular year, the theme, the song, God is good all the time, God is good. See, this lesson was so simple and amazing, and that's why I kept it close to my heart, because the man that taught it was humble, man of God. My relationship with this father of mine, he had always supported me. No matter if I was right, wrong, he would always say, Fosa, don't worry, I have you. I didn't fall into the quote-unquote Tongan daughter-in-law. I'm kind of out there, but he respected it because I was honest. We all know how he is. He was very direct. His line was straight. And if you didn't want to hear it, then you had no choice. You had to listen to him. And that's the difference. When he spoke, it was direct. If you wanted the truth, it was straight. And that's what I miss about him. In 2014, my kids and I left here to go to Baba'u for a family reunion on my side, but we had to stay a weekend in Tonga. And at the time, my husband stayed here in the States, and Sessa stayed here. And this was the time that Vasiti and Becky was in Tonga because Vasiti's mother passed away. So they were in Tonga in June. Before I left, I told my husband, Sihoi, I'm gonna go take the kids, we're gonna go stay in Nuku Nuku. He said, are you sure? I said, yes, I'm gonna go stay because Vasiti's over there. Family, who leaves their husband, their father-in-law, that comes from the village of Nuku Nuku and go with their kids? We stayed at the family home. Becky took me everywhere. I was able to relate the stories Sessa told about Betoa, about his homeland. Family, I understood his foundation. I understood the reason why he loved his family, the history he has about the church, the reason why he would go to every family function here to go represent his family, his father, his mother's side. Every little birthday, he would go. But I was able to, in 2014, I was able to understand his foundation. What a great man. My children, he had unconditional love. I would tell him, Sessa, I could take the kids to school. I could do this, I could do that for them. He said no.
Plus, I have a set schedule. I'm supposed to drop them off, pick them up, and enjoy the moment with them. Family and friends, I wasn't hella yet to take care of my kids. The grandparents, Sessa and Masiti, had always taken care of my children. And some people would say, who's Devito and Masiti's and Lute's mom? And I'm like, I'm right here. That's my kids. But he loved my children unconditionally, and I loved him more for that. Sessa, I love you, and we will celebrate your life. Malo. Malo. Taine Princess Angelica. La tu fui peka lai wal mata. Na pua o kalani. Tua. Ukai Maria maulo to my family. E tu kutai. Ko hui na fai whakatanga ki a kau lok. E kia si yaf. Ka kohi kuke hen, ko maua wai ki tau kakapa. Wahau ngatu, ho mea mai, ki maua psi e tua. Ofa, kata ke punake, hua mai e tau paswafonua. Halo, may I from? Kona te tau makau iwa, ua mai peha tau hio.
Nia le atu, Moritoni Fisihoi, ko e lahi tahai e whanau. Ia hiria ko kore atu ki sia sohiu stila. Te mahare ako i ko e lau toi whasapate. Te mui mo e talamou mo sime mui. I le lea Fisihoi, te tau whanongo ki a hiwa. Te mai a morea ko ia, te whiawhia pito ka pau e mea mai. Ai whakapofonga e lau toi whasapate, mo whakapofonga o iu. I le hiri a hiwa. I o se rea ko ia e whai atu e Fisihoi, maro. Kore te u whāwhē ngā kua tap o sa whaki. Ai tā ho. Pau, e whāta ki rea pa mā wai. Ka mutu nia pisi. Obu lahi au pito manatu me rie. Ako mea ko mui taha ko matu lahi au ta mai. Matu i me putu koe ni tu pehi ne. Mone ngā ue lai nei whai. Ene whai alu waki whai mei mua ki mui, mei mua ki mui. Kau e gangi ai tēr. Oh, I watched. Ko ana kamata ki ke puke mai. O pulahe au pito i mea whai. Paka ne tari mai. Ko mea ko puke puke ma. Whantala mai, si hoi. Ko mea tolta te mo ui aki. Olu aki. Ko e lotu. Mo te tauhi e siasi. Hoko ki ai. Funua mo ne kakai. Pea tolu lewa e family. O tanga e dad. Ko ana ke puke. Ne e pe tawa noa ki ma o awi whare mahaki. O tamai i kai. E kakato ngā aue pe adilere i kaha. Pe te tau whakaukau i rewa ki. Ko alko moi moi atu na wisi. Ka pa ua ha ngā ue pe wale au tōno no. Ko moi moi ao mo ko tu he pine mo toko wa. Sias. Adi mau kala ya. I'm going to say and talk about how my dad lived. When he came back to the church, he devoted his whole life into it. He dropped his worldly ways, which made my mom very happy. But then he made it very clear that church was his priority. Then I got married and had kids. And I immediately went from the firstborn to sometimes not even noticing I was there. But that's okay, because I saw what unconditional love was. Thank you, Dad, for spoiling my kids rotten. You set a new standard and a new bar I'll never be able to reach. My dad loved his sister. He loved all his family. But
He can never say one bad thing about his sister. I saw that and learned from it. He taught me how to show respect. Ako Krismasi araw-araw toko na kung ito fefine. Bakwa akong pumiyak. Ewe osje, Lord vooral stouw. Ook die tau wal, die tau fit. Ook nie ospelo tu ta tau e pepe ko taha pe ko wa e ting. Ma wo ki hala noe. Ane tak mau tu ki mau filoa pe mo ana tol. Neo yo KCI pau ka ki mahino. Ako laki ako pito mea i moui. Para mea te, para me siya tia te, e ilo e whana. My dad didn't just love his sister, just in life. But when my aunt was buried at Chapel of the Chimes in Hayward, we had an account already at Skyline before that. And after my aunt passed away, my dad asked my mom if he could be buried with his sister. And if we offer a help, we can Kon je fai mau, ke au bege fai dua hui ai. Ka koe mea lahi ko wako pe me ai, ka tau pe, ko e opo e whae, e mauta mai. O hange e pe, o tau mai toi tapu, toi alu te. Fai tu te au ki ai te wawan. Kohokakai, kohokakai. Kohokonua, kohokonua. Even in death, Dad used to teach. Okolanya o pito atu ka moto wako. Koe kiri da maro.
Maloat, kutai bani di dau whakawhanau, ki he whakohonga me he lau tau whakasapate, a Hills Dale, malo. Tapu ki he o tua ai au me a kia i ta loto ngani. Whakatapu ki he whale tapuni. Whakatapu atu ki he whahu o e whiakini. Pea whakatulo atu ki he pekia o kune e epa. Ka tā moa ki a te au ke whakafofonga atu. Ai potu ngā ue lau tohi whakasāpate. Na e ofa ia ta mai koni. E kai pūri e ta mai koni, he taimi e lau tohi whakasāpate. Kone toki pūri pē, he ene tokoto. Ko ta mai ofa. Ofa he ngā ue, ofa i he lau tohi whakasāpate. Kia ko hongo ki he whanau si ene mole. Koe whanau na e ongo ki he tamai koe ni, he koe fusiana lahi. Ka koe whanau nanau ofa i he tamai koe ni. Whalai te se whinau. Polawa. Ko puri, hole o, he taimi hau tohu prasāpate. He wongo ke whanau e Hills Dale. Oku ke tuu i he turipi koto o waka wakai. Ai ngā ue ke he ke tia tia i whanau lau tohu whakasāpate. Toka kai tuku pē ke whanau lau tohu whakasāpate. Ke whai ai whanau hiwa. Mo e whakamahaloa. Ke ngahi ngā ue hono katoa pē. A ke tuuta whaatia i a lau tohu whakasāpate. O whalai atu mea. Kau whai lau tohu hono katoa pē. Pepe he ke whanau lau tohi. Māla. Kole pehen ke o whakamaru pe he ngai whakatapu. Ko whai me muani. A te whaapa-apa, he whaho o mea. A whake whakaapa-apa mawaha ki he pekia o koe epa. Ko whakamalo, ko i hea koe kulave. Monu i he ki whainga maari e ko eni. Ko nokinga, ko ngā ue whatahaka mo i whanau ka utupu. Ko e na e uhinga e kukole ke awa siti ha ko e hiwa e whangi whanau ke nau whai ko na uhinga ko e ta mai ofa ko e ni tune au fisi ko o ta ulahi e ngā ue mo i whanau pea mo ene ofa he ngā ue e whanau ko polo kalama a ngahi whamili o kune mo muai ko e polo kalama a tau tupu o kune whakatutu ngahi ngā ue ki ai o ku ko tune au fisi na ane mo i ake ngahi ngā ue e whanau. Pa ko kole homon mora ka te koe tune au fisi ko ila te milahi o tau ngutu
Ko hia ko lahi ho ngahi ko tu o fai he taimi ngau e whanau kai keu whai ki ai. O a whawhonga tu e o whalahi ai whanau ke te koe. Neongo ua mole, kai ke mole, hofowhonga o wha, pia moho o tō o ngā. Mga he patongia kotoa pe ko ke hanga o whai, ko e uhia ko o ofa he whanau. O kou manatua I ko ta kotoa pe, o maulele at ke snow. Ngai tau kon ko hili angen na ne mawai, ke kene mauilele. Kaga ne mau ia kene ki pangamopuna. Nami, na mo ua hono hoa, na mau pe amo ta matai ti ko ni. Nekai na ne puke is no, kana kai kene hanga ai ki mahina ka madoro puke. Ko ngahi o ngoia o kumau. Kai ngale ki madoro. Kono hinga ko e ofa. Pea mo ene veke whae ngahi patongia. Ko e mau Easter camp kotoa pe uwhai whanalot ko e ni. Ko e kukole kotoa pe ke whakasisi whakamaa ai patongia. O kune hanga pe e ia o ai whawhanga ke lahi. Ko ia ko whahinga toonga mo ui he ke ngalo e ki mautolo. O whalahi ke te koiti ni a piste malo whakamalo ko o mai ha tangata o whapehe ki ngā ue a eki. Ko ia pe eki o whaat. Alo. Tau whanongo ki he hiwai whai atu he lautot wa sāpate a hiu steo. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. John 3:16. Sione todo desahano. Henai ofa pere ai otua ni mamani. Koia nai kawaki kono auto tretaha ne pakatuku. Koia koia kotoape ui dirai kia ke oa na aoha ai maho na muita na. Sione mai maho desahano. Oh,
We love you, Sensei, and we miss you. Marola ya kauhiwa laudo fasapate. Ukore atu ni kwe kaufasikau ni family fae o pekia. Gua hata i katata i fasikau.
O le atu, whafufonga e whae e pikia, ua mai peha hiwa ta, e tau hoko ki ai maro.
Ila tahi ate furu. Ko e hoko pia mo furu ko tau pilot tuia me hoko furu ke hukuma taha. Ka pilot ku seria mo a prea promaro at me pulmotoa. Ko ia ko ili bem hiva he ni ta bewa. Hoko at idea te uitou mo ki patongia maro.
mali ko nasi ai po poro Kuan apa lang ia di mana wae ia tak diturut kemudian mana aku apa mungkin di sama tak ikut kalau ngowe tak umai kau pasti kau butuh apa Dewa apa mawahehen ko puspani ti ka ko opaang ko kui ko tamay o pakita ulang mali ko kau pro kalam ko Pokoknya tôi ai hàm mẹ kêu hoa mà ta Koe ta oe ne whāngo fulma fitu. Ai noko tau he fuakawa koe. Te hange koe ni mō ne aki ai he lao lea ne pahe whanga uriki. Ai ngahi tale niti, mo ngahi mea ni mau ako, me tamai o e koe ni. Kau tui ku mau lau ilo ko ta usanga fulma fitu kal pamea pangopua. Ena kai ko au pena ni ngawe ata ulolo ko ya kana mapaka to ngawe ya. Ya mama mo sanga uki. O ma pie ai. Tame pango ya. Ko tai mai o tua o tai bawe. Hange ko ya ku mawa ya. Ngai a ko en. Để coi ngày ăn và ở đi cái ha về mà nông coi kỹ đây về em má của con anh chị về pha nào nhiều vài cái nào rồi đã nên về mai et ai mino no về coi đây về này ở mai cả cái tôi đây mai karena cái kiểu ilo eo na uhinga enerea kiểu ilo etai mino no pe pakal kiểu tôi cái tôi đây anh thế là aku view nó bị ngại kiểu la mà vài cái mà vang ngại uhi ako phải ngata so kita ulang mari ngai lot ko to pe phải men maaf mo family etai phải ngata ko Ako lari ipe tukay kamalo kagosi kamalo niya tayo mohok ki family yang motor ko to pe kay nga ofa sa mo nga kukaw na ya wat kiyay ay pakailo ko higit sa mayo ko en sa motor na mo kanong pe sa mula man ko nga ko nga kiloto sa pe ki pangau Pokoknya kamu melihat, pokoknya nukuki katongia, okton ke pagkakatuat, ipon, tihe tau mua, o me faeki, pepehe kita hine prinsesi neongoku ni me ato. Mau mole pe okton pe okhala, kakoi uhi, ko ukere mai takai pala kita mayo eko ini. Kalau topik kita pakai kuat hepon, ya kau katongnya itu pakai kato ya pompom. Koyai opiai kini mutu ahai nak patiola, uko prima uko kekelava mai kimuan. Tap moe hau tai liua koe alamaite e kilua pe to mua ke top tapa pa matala fonua pe koe kakave tu atatau e masani olan tutai tongi pa mole atu na te tari pe hawhainga maari e
ke whai ai ha whangingi, ke hei lala tangtangi o loto palas, he ne awhi tau lalo, ka ne mea mai, ke taki i apsi atu ana. Kia ke he kātak pētongi he kua putu e whakaukau to tau ke te. Ka kou loto peke talango fua ke whai hono loto. Te ria e aho, mohono whakawheta ia. He nai sila e ne kou nani te, he vai ko latai mo e wā mapa. Ke tuku moa, ke uwhakautu at, me kolo kakala, o whakakato e whatongia. He kua whamawai ki maua he mate. Pea kou tari mo i whawhita. He koe ui hingoa me i loto tatau. Pea koe tari ko au. Kia ko au ai te. Pe neo hoi a tongi. Ko whatongia ke ki tahine prinsesi. Te toklere atu mo i whanau o whakakato. Kono maka whakinanga. Ka mo i pulonga hono e whinanga. Pea mo hono la te tawaki. Kai whatulo wan. Ke tamu a e whokoeni. Ko ne mea i he whakalake pā. Ke whai e whalangang. O i tangata. Ko Frances Pinau. Seuke, o ke malu pe mo mauluta, ai whaunga e api ko tau tai hoko. No me ahen, ko mua waka, ke waka loa, ko hikila. Ko te peha kumpunua loi, te moe e pāna ko whaanga, Kuai mohono kumalolo, mohono lalango, mohono pilo, mohono fue. Ka kuai mohono katoteu, ta mohono sila. O tata kotoa ia, ke whahu, hok ofa anga, te fine, ko meliame vai nuku, leveleva he, ka katawa. Maria Goni dia ele me he fae a pikia. Malo. Padahal que ketua mata ne así orang que vive un voto de los padres no puede jugar no al caída el grupo que falta un que todo un obstáculo aquí vaya la tua aquí va pada waktu daripada apa maton dia kulai apa pada hari daripada pada pada begini
Parai ka tau haana. E putu ngāwa koe ni, Pastor Cat Tika. O pēr whakatapu i whaikau pūre. O rāhenga Amerika o siasi Wesuliana tawataina tō ngā kau maha e kau whaikau. E me kau whaikau katoa pē, nga ua lolo heni i he pōni. Patapu ki he tahine whahu. Ka mā ai umotua. E mai whamiri o tata eki a Francesi. Patapu atu ke taki plot whanau ko mapuna huiki. Patapu ki he se tuata sau maa ai tai ngalot na ofa ya Frances ye sias ko eneo hilsteo. Patapu atu ki he tonga ko toa pē ku mo i heni. Te uhi ko pō mahu inga ko e ni. Tau whamamai e mo tamai ko e ni. Tui neo fish. Tu keu whakatapu whaosi atu. Ke te koe. Te uhi ko pō whaosi eni. Oi mau whio hipea mo koe. E koe hui te tau whakaheke heka koe i he awa pongpongi. Whamore atu nā kui ai hataha e tō i e whakatapu koe ni. O huwhanga atu he whare lotu koe ni. Kau whenga ke whai ane fo i whekau whai ngataa ko eni po whekau e mau uru motu ha ke whao whai. Koe anga e mau tuu, whekau aki te moe whae a Francesi. Koe siana lahi taha, siana ko semis, o kui ai e tātai whekau malolo ko tō whā, moi ala, tupou, o kui he. E hoko ai e tangata eiki ko te vita, tupou. O kuha ana, ai wha e, wā o mai ke Frances, ko siana whika uai. E ko siana si taha, o tupu ai whae. E ko awe nung nau whekau ke whai kui whekau ko ni he pōna. E kai ai ha mea e ngau, ka mo si ilo pepo e si e iai pe me aia he kai ke tūtoni whae. O ki ai pepe mo e kau whewhine. I he foi whanau ko e ni, e tataiki ko sio kātame. Whewhine, tongo whewhine lahi taha, ko whewhine ko Merei Katonga, mo whewhine ko Ameria Whiinau, ko ngo mahanga. Pea ko naua pēia nei la lahi taha. Pea hoko ai e whewhine ko Ameria, pea ko tangata lahi taha ko semis, nā kulawe ki ai. Pea hoko ai whewhine ko siu ki horewa. Pea hoko ai a te vita ko kui a Francesi. Pea toki hoko ai a tataiki ko kere, ko kui a aku. Pea iki rewa ai ongo tamai ki whewhine ko re sieri ka musei. Pea koe pōni, o whawhetai ki he otua, koe hui o ko ilo pe au koe wike mo ua eni.
o ngahi whare lotu, ka kou whiawhia lahi. Ui kai ke siwa ai amanake a whaamiri, mō whakatata ho mō taimi, ka mō lama mai koe hui koe mahu inga o e whakamāwai o e pōni. Ia mō tangata koe ni ko tuine au whisi. Ko Francesi, nai peho no tū whewhine ko Sela, ea ko honau api ko Whetoa. Hange kia te au, koe api koe ni, oe nā tangata eiki, o ku mei hanga tupe ki he kolo tau koe ko hure. I he halaloto koe ni, ilo pe ia, he kakai koe no nofo o fiatu ki ai. Kea, nai lahi pe, ai taimia, nai nofo ai, a Frances, pia mohono tuo whewhine, i he nā ongo mātu a, i Whetoa, pia mo nuku nuku. Pea mo ngahi ngā ue, ai nā tangata eiki. Tā, koe taimi koe o ku mau whetaulaki ai koe ki houma. Pena e mahino pito ai whakahino hino whai kia te mau tolu. He taimi ko toa pe, mau whakataha toa ia ki whaamiri ta iloa koe ni. Nā e ui pe ai api houma ko tua kolo. Ko kuofi mai pe ia ki he feitu o tuua e mawanga vai a kong mai tanke tuua. Pea, koe mau whawheo hui, mau whakababa o bito. Ko mau tolu koe ni nai iki na mau ki iri whia pe ia Frances. A singa ai, he ko tamsi e nia nai tupulahi, ia tau kaua. Pea koe ne whai kaila pe taha, ku pau ke mau talango fua o bito ki mau tolu koe ni nai iki, i he mau tutupu hake, he mau whawheo hui. Koe tamai nia na yanga lelei au pito. Ai mo ui a Francesi. Te kai ke u whatonga ia a Francesi na ia no taimi. Ko hane taimi ia na e pehe, ko ha taimi ia na e aluai ki whakatamai ki. Koe hui na e whemoe ki na pe a Francesi, koe hui koe ne tupu hake. I he ne tata eki, pe mo e ne sile eki. Na lahi a pito e umea na mahalo na e whenga. Ai ne o mātua, o māntu whewhine. Ke ako i ki naua, ai amo ta mai ki koe ni. Pea, koe mau whawhetaura ki, kai ke tu o lahi. Pea ai pea tō whainga maarie, pak mau whelo ngoa ki ai. Ka koe manatu merie ki ai, koe whae a Francesi. Na e o whaau pito i a mautolu i ki, pea kaua wai. Koe hui ngā he nai kau au he ke iiki he whai taimi koe ia. Ea nai malolo e whae, pe nai hoko pe e whae a Francesi, pe kona tolu koe nai lawahi. Ai nana ko whae a pito e ku ki mo ui, he ku kei tupu hake he kei sii. E ko manatu lelei, mo manatu meri a pito ki ngahi ofa koe ia, pe ke ngau. I he whanonga mai, ai whaamiri ko en, ka koe pōni. Tau whakataha mai he pōni. Koe hui kua paupeki he taimi e whanonga ia ai ta mai ko e ni. Amsia a Frances ku hoko hono taimi pia ui ia. Ki api. Pia toko lahi pia moi kakai, o hangeko ki mau tolu, mau kei tonga, aho mo ui i hoko ngahi aho whainga taa pehe ni. Ka neo e tau piki uma. Ka hange o more e me he ui tou ai whainga taa o more ai huspaditi ko e ni. Pea mo e whanau, mo e whamiri. Te hui ko e tuu mai a ka inga tonga. Te kai ko hamea whuke ni au whakapopura. Ka ko tau uru ngā he kai ke toni liu. Neo e tau nofu fuoloa he whanua muri, ka e tōnga peho tau toto o au peke tau mālo. Hufanga tōtau. Ka kou tui koe tahaine ngahi whiohi anga, o kutoi whakafokia e tau ngahi mo ui. Ki ho tau tupu anga. Ka kou ia ai pōni, kai ke mau harea lelei, ko harea whiunga, no hui ke whakakato aki, a rea koe ni ke whai atu e whakamālo koe ni, pia me he
family o fa ko fine ki a Francesi ke fa malo ke family o ene tamai family fisi hoi fa malo ke family me nuku ko wi vai o fa ko to pe ku mo fai o a mai ke pon o ku mau fia mo mau fa fetaia e ku mau tui neo ai momoko ai fonua ko ni ka kulava pe o whakakakato ai ngahi whatongia ko toa pe ko tala tu whakaholo ma ki tau tolu i he tau whanonga o whai ko kakai tonga ki tau tolu. O pehe ai o whalahi atu au pito ko te mo tolu ko toa pe ko lava mai he poni ka tuku mua ke u atpea ki ves folofola ko ni ka tok whai pe he kau whai whakauia ho nau whatongia ko hi ke toi whanau mai pe Frances ko ko wange pe ene folofola ke al moia poni ko toi whakaha wahe taha whaa ves taha tolu e koe kupunga rea ene ku ai ki ai pia wongo i hare o me he langi nai pehe mai tohi hiri e ni o ku monu ia ai pekia o ku pekia he eiki pia ku folofola e lau maari e io ko hi te nau marolo me he nau whakaongo sia o tui whakawhetai whakatawhea tau lau maari e i he poni ko hi ko folofola ko ia ne o mai ai no ngā mo ki tau tonu. E koe buike lotu koe ni, kui ai a ngahi kaweinga, ka ma ngahi koloa folofola i ngahi whare lotu. Ko tui o tau i nasi ai whakataha, ka mo ngahi hiwa himi. Kau maa ngahi lotu ko whai he, kau whai pe kau talu, me ka mata mai o nofo aki mea. O si tui nea ofisi. O tau whawhetai ki hei ki ene kei ompea whainga maarie, ke tau kau i he kātoanga whia. Ke tau celebrate whakataha, ka mo si iwi tau, kau maa ai whamiri o tangata eiki a Francesi, whamiri whae, ka inga moe mahen. Ke tau celebrate ene mo ui, ko whoki atu a tangata eiki a Granny, ko uia, ke ne whoki ki atu. Kai kehe, ka koe whia whini. Whai o whalahi atu, pia mea tōwha, tau mai toenga e whamiri tuko o ke te motol ko toa pe ko lava mai. Tua whātu. Kore whamore atu, ke tau ngai kau hiwa, ko pokosia e taimi, whakaosia i kau whawhiao whai he pōkoe. Te ku kau pe polo kalama, e ki whakahoha nau nau, te uwhinga pe ke whakakakat. Ko hui, ko ngai tūtū ia, ke tau whanong ki ai. Ko le whamore hengi e kau taula e ki. Me ongo ngā oi aho, mono ngai whatongi a. Ka mōturi kāki mai, ai whakaheke heke, mo whakawholau, o e tamai pe taha ko e. Ko ne wholau hora, i he kōmaki, o San Francisco. Ko e ki whatongia whakaosi, ko haki pio kālafi nou pe, o tamai o eiti, o kuhinga ai, e tau i heni. Siulai a haua whāta hewa ni manoa, nai whanau ia a Frances, ia moritoni fisi hoi, whinau, ia mo mere i katonga, ai whae koi ni nei lawe ki ai, ai whamiri whae. Nā nea ko pe he ako teu e siasi i nukunuk. Hoko atu ki he no ako loto. Ka nene huki ai ki he korisko tupou. Ko
O whakaloroma ne more ai e tangata eiki. Kone ke ihe korisi i toloa. Nai whorau mai ene hono tau kete ko lupet whinau. Aini o kou iai te moe uru motu a. Te amo tongi. O ane wholau mai ke fou ki Britania. O whailoa ki ai te amo mapi. Ko i moko punai a tongi. Ko i lahi tahaia he whanau. Na e tupu ai a whisi hoi. Na i kore ai lupeti ki a mapa pe moi family. He nana o sinofo Amerikani. Ke o mi mua francese. Ke kumi hane mo hui. I he whanua hau koe. Ne e pe ngai tare ni te o sese. Kau ngau e aki pe e au whaingofua. Nā ni he korisko tupou. Nā ne re koti. I hono tolongi o tiskasi. Ko hiko no lahi. O mou mea i. Nā ne whakafou mai ki Amerikani kune kei tau hongo fulu maa fitu. Nā ne whakaosi e me ki iako. Nā e whai e high school, Aragon High School. Nā ea hano tare niti. Nā e kau he kau whangatua. Kau he kau akapuru. Pea i he tahiwa ono hiwa. Nā ne kau i he Hall of Fame o e Apiako, Aragon High School. Nā e kai mamao me ai. I he tahiwa fitua kune kei tau o fulu maa aua. Nā ne mau hau aifi. Koe o whaa. Ko wāsiti nai. Nai hoko ia. Koe whiwhini. Ia koe whae pe ia i ta. Puke i toi mau whanga. Nai tau hongo fulu maa hiwa pēa se francese. Nā ne whinga i mai hana tuo whiwhine. Mo ene whae. Pea paurewa ke ne aro ngā ue. Ke whai e tauhi. Ki e whae. Pea mo e huri. Tuo whiwhine. Nā ne mau ha whanau. E toko whaa. Ko whisi hoi. O hevet. Whani. Pea mo lupet. Nā ea ha moko puna e toko tolu. Aia koe whisi hoi pe uai ne whanau ko lute. Pea mo te evita. Pea mo māsiti si. Nei ai pe ki kuku kwa sese. Nai tokanga ki he loto. Ange na mo mea ki ai nai whailau toi whakasapati. Nā ne tokoni ki he mea e talawou pea moi whine mui. Nā ne au ki atu unga nai tokoni se tuat. Nā ne hoko koe tangata malanga hoko. I he tahiwa walu hiwa. O au mai ki he au. Nai whakakoloa. A hono whalalaanga ia e he siasi. Ne hanga i he se tuata whakakoloa aki. Atu i ne au fisi. Ke ne whakaalu alu ho nau tau. Ua awhi taha whitu. Ua awhi taha walu. Ko francese. Nā matutuku whakataha. Ho mau api luta ko whetoa. Pea ua e pe lauia e kauralahi ki a maua. Ko e pinga whakawhetoa ai. Tau sai ki tau ila. Nai whalala pea tu luka no. Ke onga hei ngoa ke tau i whanua. Pene ai tu i au fisi.
Nera ne whenga peho no whatongi a. Ke mahino. O kuaonga ki whonua. Ko te poanga Frances e. Ko tangata ko halai whonua. Pe mi home. O kua e nau whahinga ko whahinga tonga uiha. Pe mo kalu ko ia honga. Whakahiri maua he kau nuku ke mau ki honga. Ko i kui ko ia sese te wita whinau. Ko ene whae. Ko e whine ko pasini. Ko e whine nuku ia. Whanau ia te wita whinau. Kia whisi hoi. Pea kia lupet. Ko e lahi taha ko tuifua. O kuhene le tama ko si aosi. Nai fulau mai mitong. E whine ko mafi. Nai kai kene mau. Wai, mau uspani. E tangata ko le ilua. O kuhene no ngongo puna. Ko e hao toko taha me inusira. E mnofo ela ei ai toko taha. Nai hoko ai a whane. Nai kai kene maa husupani pia moi. Nai e tangata ko tom te au whinau. O kuheni hene hono o whiwhini. Ko tāpai. Pea hoko ai a Sela. Pea si taha a Frances. Ko mau whamiri ia. Ie mau tuku au mai. Ko koe pe taga noa. Ai toke tā moritoni. Nāne pehe. Ko e whahinga kakai. O hure. O whakatātā toku a ia. Ki he kaukāreri ko ia. O pehe ko e kau sentai. Tēnā mau kau he lotu. Kana mau ke iloa pe ko e kau hiten ki mau. Nai whakarea pe toke tāo pehe. Neongo ko e kau hiten. Ko e kakai mamahi whonua. Ko e kakai mamahi lotu. Pea koe whatongia ea tui nea ofisi. Ko e tamai pe taha kutoe. Nane mamahi pe haki whatongia. Ko hui koe mea ea. O kwhai ai. Ai lau kau. I he tamai pe taha koe. Ko whaatala pe ki hoku. Whangatoko ue nunuku. Ko Frances e ko tamai. Kana mawhae taha pe ki a mere. Pe ko tamai toko ua. Io mau matanga o te ke si o ai taha e nunuku. O gua e motu ai o kui ko e motu hangare. Pea ko hono a kau ko e hangare a tāpe. O kulawe kia e apostolo ki he pare amalani. Ko e a kau koe ni o kunatula ta tau pe. Pea moe amalani. O kui kai mai. O kui kai ngatu wai. Pea kui kai mahi kau. Rolo tonga pe ni matala. Pea to. Ko to me dai hangare. He bokoi. Ai aho pare hangare. Tuni office. Na fai pea to hata. Te family marano koe. Nai maria te ita whinau pe mo mere havea. Pe uhinga ea kuhenia e toke tā pe masi family koe.
Koe lahi e ne a tongi. Ko no moko puna e ni tau mua he pōni. Pe ka pau te urau ko mau whamiri. O ku hange ia ko hako ko Isileli. E hange ia haone one. Tuku peke whanong no. Whamano pe. Na ea hata mai na ki toi. Te whahamoloka. Te whahamui mui. Kia sipinga ko tama. He mohui. Koe a pēa ki historia no e tamai o eki koe ni. Whamore more atu. A wika i tatau ho whakau kau. Mo ki historia no koe ni. Whapafonga atu pē. Ai whakamālora. Neo mo e toki whai atu pe uru motu a. Ko hiri e ni. Ko tangata i whai whekau te ne tataki ki tau tolu. Ke whakao sea ki tau whamiri. Ko hawiri mone. Na e tūpui he whiwhine ko ofa. Kai tangata ki si hoi. Te goi a kou whakawhi te teia. Ni mea mai. O whai ha tau whamiri tupu. Te goi tau polo kalama. Ko hiri hongo fu mātaha. Te mau heni pe mo e whamiri. Ke whai ha whakawhi ao. Pea e whai ha tau malanga. I he taimi hongo furu a pongpong. I he pota tau pe. I he wharelot koe ni. Mahalo ko ki whatongia pe ia ko whakahoko atu. Kai whakao si aki, a e tau lotu, mo e tau whamiri. E whakahoko atu he whai whekau. Mahalo. Wha tepa mo e tak programa kaya ko monmole Pegia ha kwa manaka te uhao o tataki ai papa miri e toki ilo mai ni tupaki hai ni na tau pagau i Papua New Guinea. Na tiki ke pugi lo pawa o mumea wakatonga. Na wawa i pia uia. O ngai haileni pe i tonga a pili pili Mozambikai. Na te whai pia uia mea wakahaileni. Na ui e mumea hene kapureo. Kana tawa tai na tonga mai e kawa mi kolo tapu e te wanga na we ha ke hoa e kai ai tau family a we o wa we he family na mo no fo we ni ko pe ha we ma me ha family ta ga ai ki blot ka ko fia o ke mai i pega mare ko ni e fonga te ko malo ka bachi ka mai ba na ko na she ovi e da fai ke mautu e i fino motoa mautu panga e Tuku pineo sa ni havea. Au hene to le tā, ale sa havea. E whai ho mau whaitongia. E motua weni. O tupu mea i a sise. Mai tonga taha pe ko whisi hoi. O nongo whakatu whapine, hene e.
ai ope o po e fine ko tong ko fine to la taia ne pa nau ta ko ki ho matala ko ni ko vi e fin moto asi ai ko tu pa ki a unia e lai ne ko ia ta ko vinga loto pau ke to loto pau ke loto fale family ai awang ai fatonia to lotu ke fa ka pure meia o to ka mal dia ke ako ha mo pe ka pure me musika o mau ni no o pai na hino ai lupe ke tu e family o iloi ai ngahi ko kau he mai au ki american o mafio ki mo se ta ko hinga ia ko maro ke va si e oi va mo family va boli ka malo mo va si o pala ya se moa oi ko se ngahi patongi a ko e si la que me lava ia o mafesia kana tae oua ai lango ai tahini pe me hostia o mo se na ma ki me sino tata da wala ki Britania kai hau ki o fine si e tai mi koe o tangi ki a se teti ona tohia ta mai na ke ilo e ka ko fiera e ma fio con mo se o loto che tara loto ai ma winga na family da la hende se e ma fioria reunion for family ta winga e gure a tu ko ki o ka katren a family o to iloi ko to la ta i family ai hapo ko o tong kau moi de alga feito o fie me veni anga se potu e reunion ni pa o alga ngai feito o fakarea me ka kai ko ile ya kata mai kon moi ya pai moi ya o wila to la ta ha na wa tong fangam o puna tongi o to la hita e tau he boni ko sio ki to buanga a ma to si te ki fin mo to ta hi e wo to hi moi ta mo ki fin mo ta ona to ko si ta ko nga we la hi na fa si ko ne faka ma o about ki fa ha bi ko e no ta ka va si ko ne tu la fa e fenga ke tau mai e ka tonga le pono muri ko ni pa fama op ta lo to pare ta fu mo ve ye me ka ka I me ta wa ki ka wo ka me fa ko me ka mo tu si ko me na fa e si ko ne fenga ke fata ta hai mai ke mahino ko ta pipita ta ko me na tu fa holo me ta fa ngakui ko me ke fata ta fi ta tol pe mo ta fa na ke hoko mata ikoloa ne fi o ange ko toa o puak ka te na to te na mui ma ta tua ta ko nge fa pa o fa pa ka kai
Hange ki walawe ni nei. Tupakau iei haileni ka mamene kai ka whananga hau pe ba me turi poto ba me turi kuma. Ka ko simi a pia koe he toki hau o ako ino tako si kwa me ki whono ko tong. O tupaka me kau tong. O whiohi me kau tong. Pa ko sa iang he motor. Na hanga he mari ta masi koe no popo. Pa ko tui kia. He whanau a tongi. Hai tene te ui e tau kataha. Hai tene te ui e hoko atu e tau whanonga. Koe tō koe ta se. Ko hai tene te hanga whamaa o po tau lata whare. Kei maho inga ange pe e tau whai taha mo tau wheo o whani. I he lau hasiriwa ma koula ma tu maria ma lava me. Os! Koe noko me teki me manonu mo wete. Ako inga ko salu taiga koe se. Ako inga ko whiba ki whainga maria koe ni ke urea. Ke whakatolonga me. Na kuaku mi tamai koe. Ka urea teni he whanau. Ko ta hoko atu ko hai. Tene whamaapo koe tau noko. Ko taimi ke hopo haku. Ha taha me whanau a tongi umotola. Ke osi e mea koe ni. O mahino ka tau whonga mo tau angakwai. Kada. Kapau whihala ken mga apo. Koko tō more te whaua kui haere. Ka oa me whainga maari e ia. Ki whai whakau pure. Ka moe whakau a mi tonga. Ke whai tau whamiri o whalahi atu. Tāpia mai atia atua tau tolotongo. Te hoku atat mawahi. Tangata o kei toka. Te hoku e se tau mua e pōni. Whamori atu ma. Fotu atu. Ko pōni na iano tutuni. Na maurere mai te mautolu. Ke pōpō atu ke hawi ko i mau whaia. Musare hawi ko i mau whaia. Ke kangi ngā tai. O kene kau. Paskau. Ahi mo ako mi. Kolotak. Ke pulahi ai whakau. Ke maurere mai e pōni. O hā atu te. Te mawina se monu ia ta amani kina koe ni. Te kai ke maulawa o whakaikai. Ke whai ako. Te haru. Te whahimino e wholofola. Kala hai e whai te ala taha ki a taha. Ia ani whai ako. Te wulahi koe ngahi. A takai whai ngata. Ke whai hano wea he pōni ange koe. Kai kausea mi. A te roa ki heni, mono whāniri. Ka maungoi mautore mau apasia. Ke hāt, ka neongo ia, ke whai tau ngofua ka kato koe. Kia hawiri mone, na tāna whatongia koe. Ko heni mo e polotaku koe. Ko e te mawhai aka tau whāmitu. Māwe whanga maari e pe, ma mautoro te pōni. Raki o e wholwhahi, o e wau, o whamiri tuku, a pō e pōni, o nima ngeau, pāka whulma nima e wholwhahi ni, nima, pā nima. Karistiani, oua,
oua e loto sii. Leo homo ua e fu mamahi. Tauhi ho loto lahi, tupu ho i fia. Ke sātai pia sātai, te eki iwa ia. Tangata ke tangi pe moto pea o pune u kuma mo whakamau mau o tari ki e hoa e hoku ai ai malu mate ai whangamanu mo le whalalaanga ko au te ulotolahi ko au te uwhiawhia kei sātai pea sātai te eki iwa ia
Lama kona e wholau. Ke maungona ngai tānoa ko Amerie. O ngahi maari e. Oi mo ui. Ai tō taha tokani. Ko amno ange pēr ho mauroto mo ui. Te mau ui muia. Ai whainga mo ui koe. O tū moli riu, ai aho mono whainga. Te koe pōni. O mauri heni ke whai whaka ala tuku. Ke tō taha koe. Nai ai no taini mono alona. Hange koe lawa e koe karo weki. Nā ni whai e whakauri o te mo ui. Ta te hei kanu whānui. Ta tūtunia e haki ona. Nā hala whanonga. O ko ni whakanaka. Ke whau atu hei, ke whau ke haki ona. Ke te longo atu o koe. Ko toa lai ka mo tā. Mau whamu oni me ne ko nai tawa noa. Te longo mau tōna e whamau whainga mai ke te longo atu moia. O whanongo ke tawa noa e ko tā koe. O mau whamu oni ka tāta mo i kōkura. Ko taini. Nai tōnu e ni whautau kau tā moia. O na pāpā mai e. Te mo ni kōma mo ui. Te au ne kuko mai kua me mama. O mama ni ai ka mo. Tama. Te mau heni ke whai apa koe. Ko tāte enu nai kō pāu te mo ui. Ia a. Ke tūtu uri ke mau ki a koe. Te koe koloa. Ai taini nā te whāti mai ai e wāni hala koia. Whāri te ao, te mo i waiti koe ko wāti. Te mo i whānau. Tiasi mo ngai tau ngāme. Te koe ahoni, i e whau o tūtu ni. E whoki ati ki ati oni. Maumoro ai ati. Te maurea ta tā. Te mo i puna te ko tangata koe ni nai tū mata whāra i whai katonia. Tokai matani. Te nani hama whama o ophangi ko taranua ko to whai. Ta ke te whai skau nai tokea. Nai ai ako nani wharo. Ti whakai ngai a. Ai no loko ai kāri ngā mwhani. Lani ni mōre anai ai ahoni. Ko mautaka sio te ki ono kita. Mohono ki wakatoni. Ke ngālo e ki mautoro. Ke mauwhiara, ke te pōpowa. Ni whakoni a. Ko kolau. Ko malo tuia. Ke a ofa e a whiona hāngai ko whonga mai. Ka ilo mai hala. Moi tāu mo. Ko se tapu moia ko whika mata a. Ufanga whatapu. Ta whaaki o ene eiti. Ta whaaki ene whine eiti. Te au mau masiva rea. Te mau aaua. Hei na panga maari e hono tāu. Mohono uhinga. Ia te taha ku mau ilo ki ai. Toko taha nai apasia ki a te koe. Ke ko ke whawholau atu ia. E whoki atu o afi. Ange ko tā noa ku whai he. Palo whita koe. Ne ongo kea ngai ahu te mau ngari po uri ai. Ka ku iai te mama. Ahu pe mau tupangi hake a kātupa. Tua e kemu. Ai huela mai, ai huela lahina. Mila atu kua. Te mau mauiwi ai. Mau malohi ai te whanong. Tā puat mai e pōni, muno ngahi poro kalama, o whakakato. Muno ngahi rea, muno ngahi whakau kau. Koe mauro tūia, ko hi koe aha pongpongina. Te pape mei mua, ka tāri mai, ki hana whikau tuku.
O te uteu he kau whai kau ke mau whanau kia. Tā pua ki mai te rita, tau mai whanau, e ka wāsi, i whahu kai pōni, kau mai sia sini, te tuata me kau whai kau, kau whakau ati, i tau whalau maari e toko taha. E te mua, e mau kau whataha atu, e pai atu ho ofa, ke taloni ho meti. E hoko mai ai ho mau ngahi tala, mo mau ngahi whare. A viha ho kakai he pono ka nau kai nasi ha malolo, mau repa heke ke aha kongkongina. Whaka utange ke matanau te mau wau ki ai. Ke taki tonu atu ho kakai. Fuaki atu mau tonu, wataha mo whaka eki koini, ngoi nau e poni, o whakatato. Kore katoa ngai tāpua tini. I hua whaklaisi ko alo, tako ia mau whakamo umi. Tātā ki whai mai lotua eiki. Lotua mai kuia mani ki tāpua. Tau whakataha a whe. Te tau tore whakataha I he lani a
Takanonga a eki o tatau e atamai ko tau te tawang ke me malu ko tau roto ko tau ngai whakau kau ia to aisi e te whaka mai ai tā pua ke au tua mātimaki te mo e whio he no lau maari maa leoni toka mau ia i whaka eki whahu te mo mautoro ni hono ko toa pehi e pōni te a whai pe te tae ngata te tae ngata Amen. Kore ke upanga be ai whatau ko whakoat ni moan ka tā jau ko kakato ai whatongia koe koe whaupongai ai tamai ke mowhai ai whamaro ange koe ia koe mea kiai ai whaifkau ang limone tau tatau ko toa pe tau tukilere mai pe umai po kalama pa tau mui pe ai o kalang mo fua pe kiai ko ia e famaro la ya e ta si pinga rele ya te mangko ne o be foki o pu fai fe kau a ko kau au ke si ta ha ko au e ri fa ni ma to mui ta e kau fai kau ko toa ko ni Aya ko uhinga pega te au ko ki leka to au i he kunga ko ia ku ne mo ia ko e mau pege whakakata te whatongia e wato e whakamaro la i he hoiki ia tak e umaa foki e whahu ke pehe ke teknautoro e ngai kup te kawan. Kau goya e pot ngawen ya ke ikut ka ma hono kau toko ni kau se tua ka sias goya hiu stay. Pamaro lah ya ke motor taru me kimu ai krismasi o fai mai o a mai ki ahon ya pehe ya pompom ya mo fai fatongia hono kawala i fai popo ki he wito ka uma foki ai si whanau mo wha mga puna ka mga kupu kawaki hono kotoa pe a te whamaro ke ngahi lotu ka mga popo koia he ki he tik mauton o molawa mai ki he ahoni ke tau whakakato ai whatongia koe ugai rea upe he koe mata lupe ke hea aia koe lupe o ku nau manako i mo ui fe koe tau hoa. Pea ka aru ai lupe tangata o siu pea mo kumi mai ha oho mo hono hoa. Pea ka kuoloa mai ku kamata ke ui ai lupe fe fine pe uolo me he wa kotone kune iai pe ko feitu ko fuoloa ai ai hoa
ka whai ate ne ui ko whanonga hako I lupe tangata ke heia o foloa e tai poki mai e hoa e lupe ko e pane tari mai e ia e ko I lupe ke he ko ia e ui ko e mata lupe ke hea o pehe kolo aia ai ki apsia ko ina e whai e ui pea whai ka moe oro pea o ki kai ke whai ha mata lupe ke hea ko hi na e tari mai he whai kau pe ke kau se tuata ba mai sias koia piu stay pe I he whai kau pure o I wai whanua sau tata ba mai whai kau koro tapu kai umafo ai ngahi potsias ka mai ngahi kai ngalot ke ka mai ngahi kupu ofa mai mo maheni mo tari mai ai si yui no ape te ka pau na kai ke mo tari mai e mata lupe ke hea ai wito ba pehe ke te au ka mo whanau ni kai homo lotu o ku maongoi ku maa pia tolona ai loa tu ngape I he homo ke ala ke mawha mai a mo nima o holo a mau lo I mata ke mo tengi hia ko ia o hoko mo me boki ai whakarea ko ia ai whai kau me whakarea boki I Highland a koe taini koe o ku ho ai e Highland I mo e whola haa ke kau ia la koe tamai koe tangata ikini tuinia office ko Frances e finau ko urere mai e tau e ta ko au ta hape ai te ko tau tama fe toa ko toa na mau ta no ko ses ko midnight fasistila ko te vita ko ia havili ala din mo tuifua ya momori toni ya o hof to la hiau he tal tama o beat es papa una que Acapulco fa America te tau tu maria hange ko tau tama o ni sio que o fulahi I me ha me na o ki mo ha me na ka ke lava I le va hoko atu o mo ta no ka ke l'altro è tama feto apo che so la tali se ai vai bea ko ilo ave tali ma ka tama ko ha na e lere a sese ta fia no finga ke po pa ko ne lere ko ya mana ke au e lain tata o mo fanomo che foi mapu meitu pa ko ne o vale e timia te si ana ya ko mapu pe hana ha ge ya ta ko vasi mai ya fai ta mai wa ya gua ge foi puru ya ko wi ngai ya kai ge ya Acapulco tanga dai ko tanga go ya go lawa mo to ni mau fa lau pe nyong ko tamai ko to ko wa ka te mau do I he feo ki tanga da na fa foto mo fu mau feo ki nyong ko mau tanga da ai kana ne fa ta be ke mau tarahu fa ta be ke mau fa ta o ne lau be I mau tolo ko whanga toko ua o I kai kua whanau. Whamaro laka I whatikau I hawi I whamaro magehi I a Wasiti. E mōni au pitu ko I whamiri ko ni o wai hano tala he mau tangatai tungu a koe na e kaila koe hati ho. Hati ho
vai ke me ai fi. Ya mau pe he ko so leo ko tau takai sino la la a fi a se ya mo na to. I me ako o so amoni pe vosa ya pe he ke te sare. Leo ma takai sino la la hi ka pau pe ke tala mo fu ke me ai fi. Ko ya e pia me fa mano la. I fokoia ai feohi ma dunga be I he whakawhai mafua o hanga e Francese koia o whakata. Koia e tō taha whamui ta I he mau whangata mai u whanga I he whangatapu I whakatapu. Panyao mo ene CCE koia ai whakotanga whamui ta o ofi ka te nau toru e zau holo mua. Nai whai ai e mau pipiki, na mau tau pe kotoa pe whakatanga pe mo hawiri, pe hega muritoni, pa mo mau tokolahi, na mau tau pe kotoa pe ia te ia. Ia te nau toru nai holo mua, o mai tuunga ia tuine au fisi. Koe nai tō taha, nai mai tuunga ai koia nei whai ai e ofta ko hi koe tangata iki a si hoi nei ai hano mahanga kanai mate ke si ia koe kona vai talai mori I he whakahe koia ki fisi pia lai ngatai koia hono whangato whawhine u whangate matapu ni ango ko whai ano lawi atiai koe lai taha ka tong o whakai ki atu e hawi. O kui kai koe kau moi pe o ngatai ka koe kau waka o koe neve mo e kau waka whakamakapuna koe ia o tongi. Te hoa koe iai pa mai whiwhini koe ko off ai ko ofane maari ka mone o ia te vita mone ia mo kawa mone ia e kau mone. Iai pa mai whiwhini taha ko tangis ai ana e maria ki fish ia e kau pongi draw I fish ia avi whai ki ai mo ne whamakapuna materita mate o ia mo ne whanau materita ka mo na to I fish ki ai ka hai na maria te na do ki la ki family ko na ake mi kolomotua ka to la ia ka mo e ia ia rewa pa mo I finei ke taha ko nau na maria ke kau waka uta pe nau ko senta nau o nau e ni na mate koi ke ua e mau tangata ai ko reis pe vai no malanga koia e mea ka osi pea tania reisi e osi ai kutu e kapa meu tania ai pea de reis alwa nau mo ta historia kai ke whakamata lai ki vai ke kawa historia koia koe ko pena ke tila pela aware ko tani sa taha ia o pehe alwa kude au fisi mo ta historia pea kene koe nau whanau ia koia ak nau toru ka koe tau koe taha ake e woro haki orunga hange koe ia koe mea nai lawe ki ai I whanau koe ia a siotame mo tā paita koe ia sera aini koe ia kau whaupura ia ia soana ia koe ia kau whampo ka mo kau koloa matangi pia o ia pia mo ofa mo mere kataki po mere ni nai mato mo te ita finau aini koe ia koe mautoru ia rewa sione havea ia to ke tana ka matanga ko ia e havili ia pe ke si taha ko tokanga na e mari moia ko ia na mari ki ewa ia ai ia e isi pa mo a peru pa mo na ko pa tama ko ia kai ke ko mo mo ra pe ka pa fi ha na pa matanga I ta na to la ia na ko ia ko na ko ku whanu nuku ange koe lawe ki ai koe na maria te uita whinau ka mo mere o ki ai koe ia whangaku whawhine ni urawe ke anai ka mo ia si hoi ko nau tonga ane
Ako tonga Maria si hoi ka mo kauramusu ai ni ko kai ngai no kauramusu to lai hen ya tu nia ko ine mo ba mo na to lai hen to lai ya pito si kai ngai nu nu na hen ya ka ma ro la ki te mo to ko kai ngai ya o kauramusu ye tambia ya ai ko ma ro ai ko ngai ko bulave o kilo ma be kai na ko ni o ngai ko mata to ko ya ani nai nai ni nai ton ke fa au nai kai ke la va ya fa au ke o su ran to ka ko ya ani mau ya ko mau fa ka ti na hormo ya na we ba mo me a ka ko hi ko ni hi ya na ta la ke fa au ko hi ka hi ten ka ko mo ken ko ka lo tuen to ai o fa na o mai mi ta ko ya la we ta ta o mai fa fa au ha ko ka lo tuen na o mai fa ko ya ta ma ke ko mai ya ko ya ko nga me ai fu ka lo tu ko to fa ta wa to fa o mi fa fa au ha u le ta wa to fi tu ke ka to ai o fa me ka ke ya be he ko ta la me pa no pa ngai i ngo wa ta fa na ai ko uinga ai ngo ko ya ko fra me pa ngo ia ta fa hau na ton ke osi mo fra au ta ta la to ka ke osi na ke me pa ngo ka ke na osi ka ko me pa ngo ko ya ai ne ta fa ka ki na haro ko na au mo ha wi ko ya e da fia ya pe fa maro ko ni ka de mo to kon ko to a ni mo fra ko kai tao ya mo ko ha ve kai tao ha fu na ngo ko ya na ta ya ko au ha na do ka na kai la mo fa au ha ko no to ko ya o ma fa fe ta ya tu wa mai ya wa tanga ta ni ko ya o ta bien ke a ho ni orang fa muy a tu ni office i tona lo mau feo biai i ka doanga o e tau kiau ni mga fula e polisi ka he koa waret o ngā he mea ke toka ai a sesi ka neongo be ko e whare whakatolo na e hanga waret o te keke hanga e waretia ai ha mea lege ke heke mkoko ai hanga o ai te ura ke ko fi la wa to ya we me to to ma ko na ai ba ri ka go uhi na ulongo be o kai ke ulea e fi roto i he ia a ses o ma fo to atakai ma to i he fare ka ko fare pa to ko ni ko fa ya na ia o ya lea mo i kuna me na fai no ta ke te u ke fare whakatolo i e kina koe ni. Ka wea koe nei māroro ai a lupeti. Koe rai si māpe, mo i lai whara, e nei teke whiri ai hufanga i whaitapu a lupeti. Pea koe aha koe ai ne whorau, nei toki aha ke be o mau api pa mo nau toro nau whekaira ngati. Ko lupeti hei mo whorau i whare toro. E koe whare toro mo ia, koe ai ni na hanga i hoko a teu i mea. Ke toka ai, ai tamai koe ni, hoi vena i ai a. O hiki ai a Francese, e whoke mau manatu, na e tokoto, ai tamai koe ni, ka koe kuse pāniti o veina ki he waifi koe ni. Na e tokoto he mea, na e teke whiri ai a rupeti nau i on a whakaosi. Kau ia e whakamaro la, ia wāsit, ia he te moutou, wa more, ai ke ulawa, lau te lau. Ka koe rio ko hoko sia e kaini e tau hoko ati e polokarama hoko. Ka te hea e ofa ko ia Francis. Koe kui, kanani rala ta tau te pa mono pa mga puna. Koe tamai, kanani toku pe, te mo ene whanau. Kai ngatai, ha pe hata, mo si hanga pe o mea.
ai tu nga koia na ya Francis ke ko tu nya ofisi ai le fia ga mo ne pore ya fahinga fatongia be o aloa ye ne pore mo ne fia e fai la to sa pa ke pore ma ne fia no la kana e to tupu ke ha be ha fahinga fatongia na ne fia na dai na i lulu ia ai sias mi do tisco ia no sila ke dai na faya e mau tala noa pe faya lau mai na to poto ange ai ka poto i toka ke ringe mo teolosia o man on hefa ai puana na lau mai wa mai ke dai na fa vai ha dai yo fa ai kana pe o uhi nga ke jau fai la to pasapat o Simon e fa ka ye be fa amo be he sias yo you stay kamo la to pasapat ye ha o me mana ba tanga da iki ha ti tamasi ma ba kita hine la to pasapat ka bagaimana tu ya mana ba tu ni office de Francis che ha te coi i relato di passapatte hoko ia mama che hoko ko taula che ha te coi o fonoma ba mo heiki e kumi ba mo te ko ia hala to la itali por favor more atu che na fatongia ko toa o wi kai lava e ko ge a fatongia fogia de tau ko hoko o paka kanto e hao Avia por favor more que te motor na tono no kono to Ako ko ma ko ia pro ia ba mo fa maro ko hi mo ko fa mai ia e fa maro la ia mo wo ma si mai u ia ki ko pa panak wo teu e family i ku a he mo ka ta yo no sai ya be me ai abi ba mo ai si ka to wa mo ai di me ko ia o hi be ko ya ngai ya fa ka punya ofisi ko Francis ke ai be ha ko le to me ke faya ke no fra mana tua na al ki e po fa os ko ia ba mo Francis i hiu stay o ina me jau ai ko ma me to ko na lu mai ko ke ka ta no be ne o he kai ke ma ko nai kai ke be la ke fra la lo to mo fra mana Betul tadi maranga pong ini kan tadi hoko boya hong furu pong kalau ni lama beya atau kifah area kifah toka o fakakato ai fatongia tadi hong furu pong au tamataya polo kalama ada be tuang kai nafa ba motor ke mo ata wani beya family de nau hen ke fai be fa beya ada no pomai sai ka ko mau pe nga be ke frasu ke tuan ni moto ke mulava o maroro ke na na pa ke o a pompomi ke be ka te na do te na lava ke ko mai ke in como fu au maro ne vele va malanga ka Yeah.
Okula e mataka, ile to ina me vai, okuka e vahe ako, ile na me atakai, koe ako ke mohoi, koe ako ke pekia, koe ako ke kawahi, me ako ki pia. Okulau e walaka, mone waka ino mai, okuko mi peha peha. Koe naue ai kakai, kanai ngaki perene ripea, mata mata sai, kane kaite he kuanga. Nena loha ke kia, koe mi ke tatau, koe mi ke tatau, koe mi ke tatau, mata utu peamu. Okulau e walaka, e te whanau e te ia, mea aua na kutuku. O ka ao kia, ke te kope hemi, hemi ke te kope o hata, o te whaika e pia pi, o te whaika to ai la. Ko e ni ke tatau, ko e ni ke tatau, ko e ni ke tatau, tatau tu ke amu. Kama si ke mau e hake, ua mako pe hana, kaua mau ke hana maue. E wapata o ako, hine nima e moto ako, o white ke to, ke papa ke peke aho. O kuturi mai ai ko, ko e ni ke tatau, ko e ni ke tatau, ko e ni ke tatau, tatau tu peamu. Ini menolak. Malah hiu. Oh
Time.
Oh, you were not there for the induction of the deacon. When did you leave? Oh, okay. Oh, you came. Oh, Tuesday the 1st. How am I second? How am I second? Oh, okay. You came straight from Tonga to here. And Monday back to Tonga or to Australia. You'll be back here. Oh, you're not here with the princess? Oh, okay. Oh, Sikalo. There's little patience for doing things for them because of the long hours. Man. Go out. Oh, okay. Itu boleh kacau hutan kela itu dia. Nah, ai que faz na fano foi Patekau on the 1st, the Tuesday. Pena ai que pena talamai ko sa malanga ko by induction ihe
pai induction yang hofulu. Pai a feasting hewa. Ba ako ki 31st. I was going to one by presentation in one of them. May holong ang baba. Yang ikaw kung sini. Total to ate po ta si paano Arriba, kuwede masih sila taliba. Tiat ko tarik iba tunggu onehan. Oh, masih. Tarik iba. Mati takuan. Ikai kita iba ulu. Oh ya. Kita mas. Kau tahu dah anga fobia. Takon leo ina basta ya moni ko iya ko. Iyo, bani kai. Tayo kunik. Foi gloria basta ya moni. Oko pa ifo ya nao. Iyo. Okay, ko pa ko ya ko ni tamai. Oh ya, iyo ko itu ko ya pasal. Kilo pa. Iwe ko bi ako basta ya moni. Lo fue que está con que fue hacer una canta de ella. Que ido o con la foto. Y yo vi que la joven que al final y cae con la foto. Y me hago el final que la joven. Tahu kaya dia tahu mak. Oh, kopos office. Awe ko po si palo ay tayo po sa yon. Kita ane awe maake. Ako sini awe ko siya lulu ya. Na ako rich ko ha may Brisbane. Now al kaya pa may balik nga luwa fake pocket money. Atyo. Million na mention na no for yo, what's happening? Of course, they are doing really well. Iya bantu na now. Koyo kyo. Bawa now mau ba. Fufu ke na ke alu ya tanga sa ke kau. Talanoy at emale. I love. Takila ko na masih Ako ako for you ya wa pe kita. For you le foka basta amon. Ko ni mo po na For you le foka basta amon. Ako papu ya we ko le tamai. Ai na ton ki bale. Hala ke ilo ako wiki ai. Hala ke hala pe kita. Tadi lo tuke lo foi ulo. Tege fa ite ya. Nice tau talano. I know. Nice tau talano ka. Ko vai kusio tuki. Ko semia. Ko mafanala. Yo mo viva. Fak of the Katie. Ilo iponya ko mahigpil na marefano ka iba. I love the piano. You know, the normal. We are so high five. Yeah. Ilo, most probably Talgibaha is gonna be our next secretary Talgibaha ay maugtao ba for no. Iwi. Kasi is 8. So mai, makataw to talano abong po. Umafogi afe. Tivita is going back Monday. I'm here for another week. Okay. Ite que no fue ya city. No pe matahine ya alatono. Iyo ya alatono. Mano fo pe. Iyo. Mo ke katato. Katato kilave, Katato. Oh ya we tau kos kami tak kuat ya olongan. Kalau po sini Iyo tuli kilave. Nanti ya. Kalau ay fatunya po ni. Iyo. Mau to kaya. Iyo. Kaya no lo vaya acá. Okay. Kaina que tu ato. Full hona u otro. Te kowa. Okay, vale. Malo ba tamon? Iya okay. Okay. Hafsi pa malo tao he. Tayo po sa ni. Okay. Iya okay. Oku fetu ko hiba ave. Siye foi solo basta ya moni. Iya. Iya. Iya vale ko. Ena ko chua le me tau pe asia. No fa am ke me. Ke ilo mai me ke pitala no mo ko ke to tanga iya to.
Kaya kita kalalo. Kita. Sakin na nato yung may kuhay na siya misnali. Ikay, nahaw ang nabiola yan. Ko siya ni fai tangata misnali ya. Simpuno. Iyo na yenyo. Simpuno nato. Ko kaya manin ko kapasta ya mo. Ko feta meri ko pare ko tao numa. Ikaw mo tu. Ako mafalala kia inawe mawife nua iyo kuni imayao makukau tamae ano sai tulong ito ang kuni ko talaga how kien kien ko ako Kanya mo tumaya ka pare ka ngawe mo o me ko siya te ka ko ay me ko ke firma ba ya ko ay ke hanga o me ay okay yang ai me ai no ke ki na kapwa ko